পক্ষ থেকে একটি শর্ট প্রেজেন্টেশন এবং তারপর প্রশ্ন উত্তর ও মত বিনিময় পর্ব। প্রেজেন্টেশনের এবং প্রশ্ন উত্তর মত বিনিময় পর্বটির প্রেজেন্টার এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি জনাব হাসিব খানকে। জনাব হাসিব খান। প্রিয় কমিউনিটিবাসী, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন যে আপনাদের একান্ত সহযোগিতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে আমরা গত 3টি অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফলজনকভাবে শেষ করেছি। বাট উই ওয়ান্ট টু ডু সাম মোর। আমরা এর মধ্যে কিছু জিনিস ডিভাইস করেছিলাম, কিছু নোবেল প্রোগ্রাম সমাজের জন্য, আমাদের কমিউনিটির জন্য, যেমন আমাদের বাচ্চাদের তাদের অ্যাচিভমেন্টকে রিকগনাইজ করতে একটা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। আমাদের মনের মধ্যে ছিল বাচ্চাদের গানের স্কুল অথবা সাংস্কৃতিক কালচারাল ড্রয়িং স্কুল, তাদের বাংলা শেখার স্কুল, সো আদার থিং। উই হ্যাভ ড্রিমস ইন আওয়ার মাইন্ড। বাট আমরা দেখেছি যে এইগুলো আসলে আমরা যখন আলোচনা করলাম এইগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা একটু অসুবিধা হচ্ছিল উইদাউট এনি রিপ্রেজেন্টেটিভ প্ল্যাটফর্ম। সো আমরা আমরা কিছু আইডিয়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম আমরা সবাই মিলে কি করে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। শুধুমাত্র অনুষ্ঠান করা বা সামাজিকতা, সেটাও একটা সামাজিক কাজ, সেটাও একটা চ্যারিটেবল কাজ, বাট উই ওয়ান্ট টু ডু মোর। সো কীভাবে করা যায়, তো আমরা কিছু আইডিয়া ডেভেলপ করেছি, কিন্তু এই অল আইডিয়াগুলোই ছিল আসলে কমিউনিটি মেম্বারদের কেন্দ্র করে। দ্য সেন্টার পয়েন্ট ওয়াজ পিপল আর দ্য সোর্স অফ অল পাওয়ার। তো আমরা আজকে কিছু প্রেজেন্ট করবো আমাদের আইডিয়া নিয়ে এবং আপনাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক শুনতে চাইবো প্রশ্ন উত্তর পর্বের মাধ্যমে। পরে কোনো অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন অথবা আমরা আইডিয়া কী করে মডিফিকেশন অথবা হাউ ডু ইউ থিঙ্ক উই ক্যান চেঞ্জ এভরিথিং বিকজ অফ এভরিথিং ইজ ফর আওয়ার কমিউনিটি, বাই আওয়ার কমিউনিটি অ্যান্ড বাই দ্য কমিউনিটি। সো একটু বললাম আমাদের অনেক ড্রিম আছে, আমাদের অবজেক্টিভগুলো সেগুলো আমি বলে যাচ্ছি। আমাদের একটা অবজেক্টিভ হচ্ছে বাংলাদেশি কালচারকে আমাদের এই কমিউনিটিকে প্রমোট করা, কারণ আমরা বিদেশে আছি, এখানে আমরা ইংরেজি একটা ভিন্ন ভাষায় আছি, আমাদের অন্য কিছু হচ্ছে, কিন্তু এই জিনিসটা এখানে চালিয়ে যাওয়া বা এটাকে প্রমোট করাকে আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। The second one is আমাদের সমাজে to create an environment appropriate for proper upbringing of our kids. আমাদের এই যে আপনারা নিশ্চয়ই পিকনিকে লক্ষ্য করেছেন যে কত বাচ্চা এখানে, কত শিশু রয়েছে, কত যে নাম্বার অফ ফ্যামিলিজ, তাদেরকে কীভাবে তাদেরকে ভালোভাবে বেড়ে তোলা যায়, তাদেরকে কীভাবে গড়ে তোলা যায় একটা সুস্থ পরিবেশের মাধ্যমে, সেটা আমাদের একটা স্বপ্ন। দেন আমাদের একজন বক্তা ডক্টর জনাব মোদাসের হোসেন বলে গেলেন যে ইউনিটির কথা, সে কথা আসছে টু বিল্ড বন্ডেজ অ্যামং দ্য কমিউনিটি মেম্বার্স, ইন পার্টিকুলার অ্যামং আওয়ার নেক্সট জেনারেশন। সো আমাদের মধ্যে এই যে পারস্পরিক হৃদ্যতাবোধ, পারস্পরিক সহমর্মিতা, বন্ডেজ, যদি কোনো বিভেদ থাকে, আমাদের মতের অমিল থাকতে পারে কিন্তু আমাদের মনের অমিল হওয়া উচিত না। আমরা সবাই এক কমিউনিটি। দ্যাটস ওয়ান অফ আওয়ার অবজেক্টিভ। And as we did 3 programs, organized social and cultural events, and then we to do some social works. For example, social work গুলো যেমন কমিউনিটি মেম্বারদের ইন টাইম অফ নিডস, কেউ যদি অসুখ হয়, যেমন ডক্টর শাহ এখানে বলে গেলেন। তারপরে ডক্টরস অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আমাদের অনেকেই এখানে প্যারেন্টস থাকে, অনেকেই কাজ করেন, তাদের সময় থাকে না পরিবারের সদস্যদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলে দেরি হয়। আমরা যদি একটা করতে পারি, আমাদের সব উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কী করে তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, অন্য কোনো কাজগুলো অফিস আদালতে করা আমরা হেল্প করতে পারি, আমরা জবসে ফাইন্ডিংয়ে সহায়তা করতে পারি, ফিউনারাল প্রয়োজন যখন হয়, ওয়েডিং। আমাদের বাংলাদেশের এইগুলো করার পরও যদি আমাদের কিছু আমরা করতে চাই ভবিষ্যতে, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের এডুকেশনে, বাংলাদেশের আমাদের রুট হচ্ছে বাংলাদেশে, সে বাংলাদেশের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন, ডিজাস্টার ফ্রম বাংলাদেশের ডিজাস্টার রিলিফ, এইগুলো আমাদের ইচ্ছার মধ্যে আছে। অ্যান্ড
to perform an information sharing platform. কোনো প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আমরা আসলে এই যে তথ্যের আদান প্রদান, কারো সুসংবাদ, কারো কোনো কনসার্ন, কারো কিছু আমরা এখন এগুলো শেয়ার করতে পারি না, কারণ আমাদের কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই। And finally, most important thing, one of the, to promote democratic and pluralistic values in the society. আমরা একটা গণতান্ত্রিক এবং বহুমাত্রিক সমাজ, যেটা যে আমাদের বিভিন্ন ফেইথ থাকবে, আমাদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেশের আমরা এসেছি, সো এইগুলোকে সব আমরা এক এখানে ডেমোক্রেটিক এবং প্লুরালিস্টিক ভ্যালু, এটাকে প্রমোট করা হচ্ছে আমাদের একটি অবজেক্টিভ আমরা চিন্তা করেছিলাম যখন। সো টু অ্যাচিভ দিস, এই অবজেক্টিভগুলো অ্যাচিভ করতে আমরা দেখলাম যে আমরা যখন বসলাম একসাথে কী করে এগুলো অ্যাচিভ করা যায়, তখন আমরা সবাই মিলে তখন দেখলাম এর কিছু কিছু আমরা করছি, বাট সবগুলো যদি অ্যাচিভ করতে চাই, মোস্টগুলো, we find that we need a representative platform. There is no representative platform here. The platform may be something, some kind of that, but there is no representation here. People are not the everything here. So we find that. But the most important, that's we thought, we discussed amongst ourselves. But the most important, what is most important? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি? What is your thoughts? What you think? What you think, we'll do that. You are the most important, the people, the community people. Do you think that, like us, a representative platform is required? Do you think that? So the most of the people here wants there should be a representative platform. Now, we are on the same page. Our thinking and your thoughts our thoughts, they march together. So we can go forward for the next slide. Then, for a representative platform, what are the forms of organization or platform? The first one is authoritative. That's বাংলায় বলে বা স্বৈরাচারী বা এককেন্দ্রিক. All powers are vested to a single person. একজন ব্যক্তি নির্ধারণ করবে কি করব না করব, কে কোন পদে থাকবে, কি ডিসাইড হবে সোসাইটিতে। That is the authoritative government, authoritative form of organization. You see that some other places, everywhere you see that authoritative form of organization. The next type is oligarchy. What is oligarchy? A group of people controls the affairs of the organization. You can example for us, like we 13 people think and decide. This is kind of oligarchy. The few people are deciding what will be the society, what will do organization, not all people. That is oligarchic society. And then the finally is democratic. What is গণতান্ত্রিক বা democratic organization? The basic thing is the people are the source of all power. জনগণ হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস. That is the fundamental point. That is the key point. And the people will run the organization through their representation. All people will not do the all work. They will do the things through their representatives. And the representative is for eternity, for as long as their life? No. There should be an election. Who will be your representative? Who will represent us? We cannot say that. I cannot say I'm your representative. People will decide who is the representative. And there should be a specific term. Democracy's definition is there should be an election or people's representation, and there should be a specific term. That's 2 years, 4 years. There should be. It cannot be indefinite period. The next slide. So our goal is to form a representative platform that can achieve the stated objectives. In other words, অন্য কথায়, the organization where people will be the source of all power. যেখানে জনগণই হবে সকল ক্ষমতার উৎস। It must be an organization, আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায় সুর মিলিয়ে বলতে হয়, of the community, by the community, and for the community. So when there is a representative organization and you think that like us there is a representative platform is required, so the basic thing is the membership, the voters, the membership. That is the key person in an organization, in any body. So who is the general membership? They will be the owner of the organization. Who can be a general member?
Everybody can be a general member. Any community member of Bangladeshi origin can be a member. For our thoughts is, we should not restrict that this cannot be a member, this can be a member, this can be a like-minded, like age, like finance, like background. Do you want that everybody should rise to be a member? Do you think that? Yes. Next slide. They will elect who will run who will do their things, decision making, because they are the ultimate decision maker. They will select the representative. Will be like the board of trustee members or whatever the organization, the structure you call the name. Next. And if there is a member, there is a free cost, but the organization we have to run the organization. So the membership fee. The thing, do you want it? Do you like to see more inclusive, like $10 per year so that everybody can afford and they can join, they can be a member? Or do you want a restrictive, like a high, said so nobody is interested because they have other priorities and all other things like $100 per year? What do you think? It should be less, like $10 and giving some incentives that if he can member, he will give some discount in our events or anything? Or you want $100, $200 or $500 to be a member? What do you want? $10. To keep it low? $10, of course. So the most people, I think that's how we could include more people from our community. The next slide. So the organizational structure, the thing we think a representative organization, that is a hypothetical. We just thought that if people if people thoughts is line with our thought, that we thought that far behind, but it's not anything. It's just a hypothetical thing. We think this can be happen. The general members, this is the big circle. They are the source of all power. They are everything. Now they will elect board of trustee. You see the general members is highlighted and more important. Then there is a board of trustee. And এই সমাজে একটা জিনিস বলা হয় যে এই ইলেকশন করবে না, ও ইলেকশন করবে না, এর সাথে করবে না, এইগুলো এভয়েড কনফ্লিক্ট তৈরি হবে, এই ধরনের নানান কথা নানান সময় নানান রকম বলা হয়ে থাকে। সো there is elected BOD. I think if there is এবং গণতন্ত্রের প্রথম কথা হচ্ছে নির্বাচনের থার্ড. Who will elect them? The general members will elect the board of trustees, who will be the general decision-making authority, and they will be accountable to the general member in the annual general meeting. That is our thought. We'll discuss later what's your thought, any rectification, any modification. Even you can eliminate any of our ideas. It's just a hypothetical thing. So, but there are questions that people will not do election here. They will not run for each other. Yeah, I agree somewhat. We agree that can happen. So some people will not be very interested or something to run for a board of trustee members. So there will be some patron board of trustee. We thought we can accommodate that way. And organization run করতে কিছু অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থটা আমরা ওই প্যাট্রন বিওটিদের কাছ থেকে সেট অ্যামাউন্ট সাবস্ক্রিপশন করে কালেকশন করা যেতে পারে। এবং the thing is that patron BOD should be approved by the elected BOD. So indirectly, they are also elected, not directly elected, but indirectly. And we thought that patron BOD number should much less than the elected BOD, so that do not have any influence over the elected person or the person who directly was elected by the general members. So we think all power should be going to the general members. So there will be patron BOD, but they will be approved by the elected BOD and members, and their number will be much less than the elected BOD. What is the third thing? And executive team, there will be board of trustees, maybe a big body or small, maybe based on our discussion or everything probably, but not everyday day-to-day business or anything in our organization cannot be done through a big body. So there will be a small body, I will tell that executive team, which would be a subset of executive team, which will be a subset of board of trustee members to do the day-to-day business. So there will be 4-5 পদ থাকবে, আরো 4-5টা এক্সট্রা মেম্বার থাকবে অথবা কিছু, তারা ডে টু ডে বিজনেস করবে। এগুলো this is just hypothetical, our ideas.
we can eliminate those things, and everybody should have a term for that, and then maybe rotation within the term. We can think about that. You can think about that. Go to the next slide. So, if as you agreed that there should be a platform or a representative to do the objectives, what we thought that we want to do it smoothly, we need an platform or organization, and there should be a name. Although Shakespeare বলেছে what's in a name, নামে কি বা আসে যায়, তারপরেও মানুষের কাছে যখন আমরা বলতে যাব তখন নামের একটা ব্যাপার এসে যায় যে কি নামটা সুন্দর কিনা, নামটা কি অর্থবহ কিনা, এইসব নানান কিছু। তো আমরা কিছু চিন্তা করলাম সবাই মিলে যে নামের কি রুলস থাকা যায় যে নামটাকে একটা সুন্দর হওয়া যায়। সো ইট হ্যাজ টু বি পলিটিক্যাল। Why it's political? আপনাদের অনেকেই হয়তো বা একটু চিন্তা political. Is it Republican or Democratic or Awami League or BNP? No, it's not the partisan political. It's political in the sense that it's representative of Bangladeshi community. আমরা এখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কমিউনিটি রিপ্রেজেন্ট আছে, ইন্ডিয়ানদের আছে, পাকিস্তানিদের আছে, চাইনিজদের আছে, টার্কিশদের আছে, বিভিন্ন দেশে তারা রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো আমরাও বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার মধ্যে বলতে পারবো যে আমাদের দিস আর দ্য জেনারেল মেম্বার্স, এভরিবডি ক্যান ওয়েলকাম, তারা ইলেক্টেড করেছে। সো আমরা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ এইটা, এবং আমরা যারা ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, সিনেটরস, কংগ্রেসম্যান, অল দোজ থিংস আমরা যেতে পারি, কারণ আমাদের কমিউনিটির মঙ্গলের জন্য তাদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আমাদের লোকদের। তখন একটা যদি পলিটিক্যাল নাম থাকে, ইট ইজ বেটার টু অ্যাচিভ টু ডু দোজ থিংস। Number 2, should reflect the objective and mission statement. It should reflect what we say, our objectives, or what you decide what will be the organization's objective. It should reflect those things. The acronym has to be pleasant sounding. অনেকটা শ্রুতি মধুর নাম হতে হবে। নামটা সুন্দর একটা দেখতে, আজ বললাম, যদিও বলেছে নামে কি আসে যায়, নামে অনেক কিছুই মনে হয়, নামটা খুব শ্রুতি মধুর হওয়া ভালো হয় বলে। নেক্সট স্লাইড। আমাকে অর্গানাইজেশনের দেখতে হবে এটা, বাট এটা রেজিস্টার করতে হয় ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে। সো ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ওখানে চেক করতে হবে ওই নামটা অ্যাভেলেবল কিনা, যে নামটা আপনারা সিলেক্ট করবেন সেই নামটা অ্যাভেলেবল কিনা। অ্যান্ড দ্য লাস্ট থিং ইজ ডোমেইন অ্যাভেলেবিলিটি। ইটস চেঞ্জ, there is little bit tweak করে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় হয়তো বা, বাট ইটস গুড নেম ইফ there is an available domain in .com or .xyz, then this is a small thing we can think about that for the naming, to select a name. To do this exercise, actually এই মুহূর্তে অনেক নাম তৈরি করে আসা অনেক কঠিন ব্যাপার হবে, যেহেতু আপনারা বলেছেন একটা প্ল্যাটফর্ম, রিপ্রেজেন্টেটিভ প্ল্যাটফর্মটা যদি না বলতেন আমরা এইদিকে চলে যেতাম না, আমরা ডিসকাশন অন্যভাবে করতাম। As it comes with your thoughts and our thoughts are merged together, so we thought that there may be some names can be done, political names with those criteria can meet. Those are just thinking hypothetical name. These are names, and this just we thought there will be you can put the input new names, and you will decide what will be the name of the organization, because we say that this is just helping our people to make to take a decision in a short period of time or do the best thing. So you will decide everything. But just for an exercise to make it easy, ready reference, there are some sample names we thought about among all the names. First, ABC, Albany Bangladeshi Community, that can be a name. Number 2, the acronym is ABC also, and the name is Association of Bangladeshi Community. These two are political names because it's Bangladeshi Community and Albany Association. So these are political, and this is Bangladeshi. All those names say the political, and the name ABC looks very good, like it's very rhythmic, it's pleasant sounding. And BACD, Bangladesh Association of Capital Districts, that's a sample name, can be. Go to the next one. BAFA, অত্যন্ত শ্রুতিমধুর নাম, বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন অফ অলবেনি। অলবেনি মিনস আমরা অলবেনি সিটি না, অ্যাকচুয়ালি দূরে কোথাও বলতে গেলে তোমরা কোথায় থাকো আমেরিকা, আমরা অলবেনিতে থাকি বলি। যারা আমরা ক্লিফটন পার্কে থাকি, স্যারাডোগে থাকি, তারাও বলি অলবেনি। যারা হার্টসন থাকি তারাও অলবেনি। ওই শহরের কাছাকাছি যে বড় শহরটা অলবেনি, সেই সেন্সে অলবেনি। Number 5, BCCNY, Bangladeshi Community in Capital New York. So that can be a name.
আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে বিসিসি ছিল কেন ছিল কোনো আমরা যখন তৈরি করেছিলাম কোনো কারণে একটা ইমেল অ্যাড্রেস তৈরি করতে হয় আরবিট্রারিলি। দের ইজ এ বিসিসি বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টার। আপনারা হতে পারেন কালচারালটা একটা অবজেক্টিভ ফুলফিল করে, সব অবজেক্টিভ ফুলফিল করে না। এখানে আমরা চিন্তা করেছি কালচার ইটস এ অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল টার্ম। এটা আসলে আমাদের এন্টায়ার gamut of entire thing of our life, our faith, our food, our costume, আমরা যেভাবে কথা বলি, থিঙ্ক করি, সব কিছুই হচ্ছে আমাদের কালচারের পার্ট। সেই সেন্সে কালচার আমরা এখানে বলতে চাইছি, নট জাস্ট one part of culture or fine arts or performing arts or things. That is culture, but that is subset of bigger culture. What is culture mean? The next 3 or 4, just we keep that, we'll get from you that what can be the other names, and then what do you think the other name can be like this or with this criteria or even a new criteria set by you? Do you have any idea or anything? Any idea throw? Can you throw any idea? Or any names in your mind? And do you have any names in your mind? Do we have to consider now or? No. You can go just think. So we go proceed. You can think and you can give us later. Is that good example? Yeah, this is just an example. So just to help that this can be like with the set criteria. And that criteria is not set. You can change the criteria. That's just an example. So the next slide you can go. So you can propose any name. Number 2, you can propose 2 names. You can 1, 2. You can propose. Yeah. Yes. Bangladeshi organization in capital New York. Ratan likhe felen eta. BOCNY. Bangladeshi organization in capital New York. That can be a name. Type karen. আচ্ছা দেখি না আমরা পরে জানবো। এখানে আরেকটা এক্সারসাইজ করবো আমরা। আরেকটা নাম কি? বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন ক্যাপিটাল অফ নিউ ইয়র্ক। But that's almost same name. You can choose one of them just because these are the Bangladeshi Organization of Capital New York, Bangladeshi Association, just organization. Which one you like most? Okay. Which one you like most? Okay, দুটোই লিখে রাখেন। যদি আর কেউ দেয় তখন আমরা একটা চুজ করতে বলবো। Thank you. Listen. Do you have anything in your mind? We are thinking. What? Thinking. We will go to that later. Yes. What about Bhabi. But Jasmine Siddiqa. Jasmine Siddiqa. আমার এই মুহূর্তে একটা নাম মনে আসছে, অগ্রণী বাংলাদেশ। ঠিক আছে, এটা ক্রাইটেরিয়া অগ্রণী আমরা লিখলাম। কিন্তু আমরা পলিটিক্যাল একটা ঠিক করেছিলাম যে পলিটিক্যাল নাম হলে ওটা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্টেশনটা ভালো হয়। লিখে রাখেন তা ওটা অগ্রণী বাংলাদেশ লিখে রাখেন, একদিন দিয়েছেন। The thing is that the political খুব সুন্দর আমরা অ্যাডভান্সমেন্ট অগ্রণী নামের অর্থ মিনিং খুব অগ্রণী বাংলাদেশ। আমরা যাই এখন হচ্ছে নেক্সট স্লাইডে। After those names, like if you have anything in your mind, then we'll put together all those things and then we'll give you some things like other okay. Then you'll give the opinion which is the best, then we can rank those, and depending on the criteria, availability and everything, we can pick a name later. BAFA. Now we will give them. We'll give them. Then you. We want to do everything. We'll give them. Then the display will be shown in the things. Then we'll pick the name and the next slide. Yes. So if that is that you don't have after discussion and everything, if you add anything, that's the preliminary. That if organization like that can be similar to that can be a
mission statement, but it's you will get the chance, you will get official review and everything, and now we can change anything. That can be like objectives in ethics written, promoting Bangladeshi culture in our society, and objective creating congenial environment for proper upbringing of our children and practicing democratic and pluralistic values in the society. With that, that ends our presentation. এখন এই প্রেজেন্টেশনের পর আমি অনুরোধ করব আমাদের আতাউর রহমান বাবুলকে কিছু বলার জন্য, বিফোর উই গো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন।